Здорово, ребятушки, продолжаем Hogwarts Legacy. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. Hoping your time has been Ну, здесь будет зона типа No Magic Zone, типа, ну, ребят, не судьба. Может все что угодно использовать, просто никто не реагирует на это, и через всех все проходит. Так, сюди нам. І куди? І сюди, окей. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Конечно, я уже Левиоса-то сделал. Я уже Экспеллиармус сделал. Я только Авада Кедавра не делал. Хотя я думаю, что мне... Я еще позволю Dark Magic такую использовать. Типа это норм. Это окей. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. О, Рихт. Я идти не могу. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. А можем вообще доверять тебе? Я думаю, что I можем. look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Where are the two of you headed? No, don't tell me. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Вау, красиво. Окей. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Здорово! Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Конечно. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Это логично, обычные меры предосторожности. Тем более сейчас, тем более нам, да, потому что нас еще не убили гоблины и вообще нас хотят убить. 1 километр 600 метров, да вы серьезно? Не, это мапа. А то я буду весь выпуск ходить, это уже чересчур. Щищ. Мы можем взять Брэм для этого всего дела? Я хочу на Брэм полетать. А
где Брэм? Ну окей, видимо не полетать. Ладно. Ща пробежимся немножко, там недолго, я думаю, бежать. Гипогриф нам помог, но клювокрыл наш этот, но мы до него еще не добрались. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Levioso! Come and see me. Ну, попозже. Попозже. Не то открыл, не то открыл. Я хотел Т нажать. Т. Вот этот наборчик получше. О, вы добрые, да? Я помню, вы были добрыми. Вы же не будете нападать на меня? Ну, вы не отмечены как враги, так что... What's up, все, cool, живем. Вы добрые ребятушки. А вы будете помогать мне? Типа, на вас пауки не нападают, это норма, а на меня нападают, это не норма. Ау, мне сделали кусь? Нет, все, я отомщу. Они сами уползли. Вот пугливые сволочи. Я просто настолько сильный, что они меня испугались. Ну и правильно. Чиш, что-то происходит. Confringo! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Lumos! Reparo! О, щищ! Confringo! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Я помог вам, ребят? Здорово! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Да. Вы дед. А я жесткий, тем не менее. Слушай, какие-то файты идут прям. What was that? You try. Time to teach someone. I know all about you and your violence. Здорово. Expelliarmus! Lumos! Да я переключаю случайно. 1, 2, 1. Вау. Хил. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Lumos! Levioso! Это жесткие враги. 20 уровень, вы офигели. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Protego! Да вы офигели. Я каждую секунду уклоняюсь. Я могу просто вот так вот всю игру делать. Без проблем. Не, в жопу. В жопу, ребят, в жопу. Уходим. Мы сваливаем. Тактически сваливаем. Клубком сваливаем. В жопу надо, нет, все, беги, просто беги. Они слишком трудные. 20 уровень, идите в жопу. Как вообще нам сюда разрешили ходить? 20 уровень, враги, идите нахрен просто. Инцендио! Слишком жестко, не, их там очень много. Они прям плодятся там. Что происходит? Чего так много там? У меня скоро хилки закончатся, это печально.
Тактически сваливаем. А можно зажать просто это? Не, Ctrl. Прикольно можно было бы прикольно, если можно было бы зажать Ctrl, тупо вот так вот всю игру просто вот так пробегать и все, и нормально. Спидранеры, кстати, используйте Ctrl, и вас не бьют. И вас не коммунизят. Вы вообще помогаете хоть кому-то, блядь? Ваш лес атакует, вы ничего не делаете. Ну ладно, ваш лес, сейчас меня будут атаковать и ничего не будут делать. Revelio. Мунлая, ночных этих, лунных этих цветочков, кристаллов, что бы это ни было. Можно? Спасибо. Over here. Revelio. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't Let's ideal. go. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No Disillusion? sense in announcing our arrival. Disillusion, okay, disillusion, так disillusion. Not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Quickly now. Bruh, прикол. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Bruh. Well done. Смешно. Revelio. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. I've never seen a sword like it. Revelio. There must be something here. Что вы там еще говорите? Прикольно. Что тут инвестигейт? Gringotts? Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Тут все готово к файту. Я готов к файту. Будем файтиться. Petrificus Totalis. Давайте ко всем так подойдем и все сделаем. Бро, а реально же можем. Someone there? Бро. I was only Petrificus Totalis. Все. Изич. Правильно, хара прятаться. Revelio.
Тут особо ничего нет, да? Тут что-то должно быть, но что? Никто не знает. Блин, да это надпись. Ничего не хватает места, не хватает места. Что мне делать? Revelio. А ну. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Я бы знал. I will draw blood. Вау! Let's go! Воу, вот это жесть! Incendio. Expelliarmus. Вау! Reparo. Какой реперу? Блин, не переключился. Incendio. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Oh, I'm glad that's so. Looks like we found the entrance. It's locked. Конечно, нашли. А научи меня, unlocking charm. блин. Very handy. Oh, книжки? No time now, but Нет if you книжек. don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Ну да. Welcome to Sambakar's Tower. О, привет. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. All right. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. Бре. Попить чайку. Прикольная ссылочка, окей. Я похилился? А, я похилился. Или от чашки, либо не заметил, либо не от чашки.
так и знал, что здесь будет дверь. В зеркальном помещении измерения. Вау, ломай книжки, много книжек, что в них написано? Чё так много книжек? Ну это же явно не учебники. Что там в учебниках такого написано будет на 300 тысяч страниц? Может там строки кода для игры? Этой. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Окей, что здесь? Impressive. I Вообще must have враги done будут. something. Best have a look around. Воу, 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 воу. А это типа норм, да? Окей. Босс файт, нет. Пожалуйста, за что? Нет, не босс файт, отлично. More traces of ancient magic. Something must be different. Пожалуйста, не оживите. Что за зловещая банка из говне? Да, конечно. At least I know what to expect this time. Да вы... Сколько можно? Protego! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Lumos! Lumos! Levioso! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Reparo! Да быстрей! Сюда! Уа, валим! Да хватит переключаться! Чё же он переключается? Protego! Confringo! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Вот. Сначала это давайте убьем. Теперь этого убьем. По очереди. Сначала с мелким. Expelliarmus! Reparo! Incendio! Confringo! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Вот так вот надо. These look familiar. А у меня чего? Акио нет? Я извиняюсь, как так-то? Accio! Вот так-то. Там что-то есть, но не точно. Реально говорю, это Зельда. Это уровни в Зельде подземелья. Ладно, все, идите в жопу. Accio!
Я даже смотреть не буду, там какие-то припасы мне нафиг не нужны. У меня топовая одежда, я считаю. Щит. Авада кедавра! Ты не умер! Вот ахаяк! Нет, умер, все, живой. Живой, живем. Levioso. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Так, алло. Что вы такие жесткие? Confringo. Incendio. Expelliarmus. 11 левел, алло. Что за нападение на этих? Малый уровень. А ну-ка, тыков, помоги мне. Ну, тут не меня такую штыковкой. Капусту. Я случайно ее убил. Щит, ну ладно. Not making this easy on me. Revelio. Ну ладно, ладно. Да я знаю, что там. Accio. Нормально, прыгай. Урон не получишь. Seems I ought to explore this archway from both sides. Bruh. Авада кедавра! А как мне эксплор? Так. Окей. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Прыгай, хп не снимется, не бойся. Я извиняюсь, я чуть не то сделал? Или надо типа вот так пройти? Окей. I need to see how the room changes when I move in and out. Я уже фигурал, все нормально, живем. Так, все, хватит Акио. Хватит, уберись Акио. I'll never get used to these floors. Опять босс-файт, хватит меня босс-файт, пожалуйста. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Да вы задолбали. Тыковки нет. Черт, самому надо. Incendio. Expelliarmus.
Incendio. Expelliarmus. Давай. Нельзя Ancient Magic использовать сейчас. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Можно. Авада Кедавра. О, щит, я не заметил его. Сори. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Чего так много? Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Да я не успеваю, вас много. Leviosa. И это изи. Это не изи. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Файтинг. Leviosa. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Вот это жесть, файтинг. Авада Кедавра! Авада Кедавра! Давай! Давай, напади на меня! Уф. Это было жестко. Accio. Воу! Нет, извиняюсь. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Спасибо за хилочку. Схватит меня файнал боссов, окей? Спасибо. Да ты стебаешься, это была подготовка к боссу. За что мне? Ну ёкарный! Confringo. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Leviosa. Lumos. Черт, да я не хотел использовать это. Мне переключается автоматом, что ли, не понимаю. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Не хотел мне на этого. Да хватит! Блин, сколько вас нахер здесь? Сука, не успеваю ничего делать. Сколько вас здесь? Incendio. Confringo. Да ты чё творишь, дебил? Додик, ты чё делаешь, Блэд? Не хотел я это делать. Leviosa. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Не хотел я на этого Левиоса, на этого надо. Да, правильно.
Confringo. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Авада кедавра! Incendio. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Ты что творишь? Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Confringo. Ну привет. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Давай, все, хватит меня. Фух, все, хватит меня, босса, пожалуйста. Ты стебаешься! Ты стебаешься! Это что такое? Сколько у него хп? Что это, блядь? Что это? Что? Incendio. Expelliarmus. Levioso. Что происходит? Expelliarmus. Confringo. Иди в жопу. Да как от этого избегать? Вы прыгать или что? Объясните мне, пожалуйста. Confringo. Incendio. Expelliarmus. О, кайф. Авада кедавра. Тебя нормас? Тебя хоть дыхны? Ты стебаешься? Бра. О, хил. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Давай, Авада кедавра, расскажи. Тут как этого сбежать? Вы объясните мне, пожалуйста, сначала. Задолбали. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Да как не избежать этого? Я так не проживу долго. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Мне даже инструкции не дали, алло, блин. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Я не понимаю. Я не понимаю, как это избежать. Как? Что делают? Как понять? Алло, я даже не буду. Смысл? Я сейчас сдохну просто, не смогу его убить. Убью его, блин, сколько хп. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Вот что это делать? Вот так вот делать? А, офигеть, понял. Офигеть, жестко, я понял. Да, экстендио не полет делать. А! Expelliarmus. Жесть! 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 На 2 аптечках прожить! Expelliarmus. Confringo. Куда дальше дойти? А. Confringo. Expelliarmus. Капец, я буду долго его убивать.
Жесть! Давай, давай, давай! Не-не-не, подожди! X нанесет. Вау! Понял, у них слабое место есть. Окей, буду слабое место бить. Окей, живем, мы сейчас справимся. Что-то жестко. Это еще весь уровень. Боссы жесткие здесь, оказывается. Офигеть, давайте Dark Souls еще сделаем. Тут релив, конечно, да. Каждый раз боюсь, что лестница просто упадет в какой-то момент. Ты же не будешь боссом, пожалуйста. Так, опять какое-то говно будет, да? Спасибо. Ну и пошел нахрен. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of it. Да ну могу сам сказать, чем memory, зачем вот это все, вот это вот.
Классно. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Конечно. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Окей. Весна наступила неожиданно. Точнее, весна, осень неожиданно. Сентябрь как бы. Окей, это было лето, сейчас осень, значит скоро зима. Тут как в фильмах. Рид мыло. Мыло все по Ридину. Это наша сова, кстати, да? Ну, не бугля, но похоже. Почему не сова? I should ask Sir... Come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Окей. Ладно, ребятушки, увидимся в следующей серии. С вами был Стример. Всем удачи, всем пока. Вот ровно на этом месте, я думаю, мы закончим и продолжим в следующий раз. Увидимся. С вами был Стример и наш персонаж Антонио Денильяр, который красавчик, дикий, четкий, молодежный. Хотел бы быть им и на его месте, но, к сожалению, не могу. Вот. А это прям красавчик, классненький, дикий, четкий, молодежный. Useful for pulling objects to the ground. Окей. Все, ребятушки, всем удачи, всем пока.